Всім доброго дня, з вами Келізей, це 4-й Fallout і я продовжую. От. Минулого разу Келлог був знищений, я трошечки подивився у духі в онлайні, де валяється пупс, якого я не взяв, і зараз ми йдемо, по-перше, добивати можливість, а по-друге, відразу робити квест Кюрі, щоб зробити її вже людиною і підняти з нею відносини. Потім відразу, я гадаю. Можливо, не встигну, але ну а що? Спробувати варто. Так, сначала. Де там на кухні? На якій кухні? На первій чи на другій, я не пам'ятаю. Ну ладно. Так. Сюди, а тут десь був вход. Ще вище. Ще вище. Ну да. Вище, і я не поняв, куди йти. Ну да ладно. Так, тик. Да, блин. То есть надо по-любому спускаться, правда? Не хотілося б. Ой, ладно, блядь. Не буду заниматься фигней. Сейчас найду нормальный проход заново. Ну, к этим ребяткам мы потом сходим. Чуть-чуть позже. Чуть позже. И уже скейт, а не с Кюрі. Хотя Кюрі, по-моему, тоже одобряю. Приєднання до Братства Сталі. От. Ну, вообще-то проще так зайти, согласен. Going down. Command center. Так, командний центр. Всяка така мелочовка. А де? Значить, нам нужна кухня. Кухня, по-моєму, була не тут, а вище. Це на тому поверсі, не на цьому. Ну ладно, щас буду шукати. Тому що ще раз особливо не хочеться сюди вертатися. От одної вещи, правда? На жаль, правда. Ну це чистий, не хочеться його вибрасувати просто так. Ну да, я таки не використав ментати, тому що я розстрілювати його сразу. Так теж буває. Тик. Я не хон. Ну от. Ну ладно, прийдеться хлам викинути. Собственно, який я також... О, тебе можна і вибросити. Тому що ти тяжоленький і поки не нужен. Так.
тепер треба вернутися назад. В смислі, на кухню, щоб знайти цю кухню. Ну да, може я і теж пам'ятаю, що на кухні було, ну... Що то значить, я не звернув увагу. Так теж буває. О, тут що ли? О, по суті, таке враження, що це кухня. Так. Ага. Yes. Єп. Єс. О. А ти де? Откуда взявся? Did you hear something? Теперь я очень меткий. Sensors fully operational. No order. Sensor trained. Your pulse and vital signs are still within acceptable parameters. Блин, есть прочная броня для синтов. Ладно, сейчас будем думать, что выкинуть. Что, зачем и почему? Так, можно воду выкинуть, конечно. Тоже, блин, такое дело. А, ну надо многовато выкинуть. Так что тут надо прям думать жестко. Ще 15, це десь в мене був ствол лишній. Вот он. Цього можна викинути, вообще шикарно. Ну да, пробивається кровотоком. Ну прекрасно, чё. Так, пупс взяв. Все взяв, тепер можна, собственно, йти по квесту. Going up. Хоча насправді я пішов би зараз би розгрузився, тому що перегрузи це жесть. Ой. Roof access. Так, roof access. Тепер ми йдемо от сюди. По прокачці дуже все просто. Зараз до кінця фізику, потім науку, потім уже можна шпаляра. Или наоборот, ну, почекати, після цього взяти торговця кришками і лідера. Ну, щоб уже застраюватися нормально. Понабирала, блін. If you carry too much, you may get a Hey. hernia. Are you giving me a present? У тебе теж тут too much. Зай, очень too much. Ще й модифікації зверху, отлично. Так, buff out. Да. Хай лежить у мене. Може я з'їм колись.
Так, это тоже сюда, тоже сюда. Суп, пюре из заглота. Мгм. Так, все. Пока что ничего не буду, жрачки и так валом. Из приятного. Гранаты 12 штук. Ну, прикольная тема, да. Ну, все остальне фігня. А отут, ну, валом. Так, ну от, кстати, неплохо. Смотря яка вона там буде. Типа, так, жилетик берем. Это все без разницы. Все на разборку. Так, это хорошо. Сюда все хорошо. Ага. Згадав, це поручне броня Сінтов. Робочі комбези 1000 раз. Ну, прикольная тема, кстати. Это вообще все свинчик. Это тоже оставляем. О, вот она. Хороша. Хороша по любасу. Ну и... А, стоп, еще вот тут. Так, минус 5, 8 штук. Антирада тоже 8 штук. Ну все. Так, это у нас сюда. Так, я сейчас переименую на 7. Ну, из-за силы, конечно же, из-за силы. Так, тоже сюда, свинчик сейчас не сюда. Так. Вот так вот. Все, вроді би. Наче як все. Вигляд як обично. Свинський, без комбезів. Без комбезів вигляд так собі. Так, тут зробили. Ну що, тепер можна і покусти. Hey, you see that big blimp? What's the Brotherhood of Steel? Да, Brotherhood of Steel. So thirsty. Nuka-Cola. Come Щас on, рано. Nikki. I'm just asking for your opinion. It'd be a great quote. He's my client, Piper. Why don't you learn not to snoop on a man's private affairs? Well, well, speak of the devil. You're back. And Подожди, not just но ти ж what happened? була не... Ой-ой-ой. You were right, Nick. Kellogg did have him. The Institute? I'm sorry, friend. He ain't kidding. Heck, Nixus. No synth does. Security protocol. I need to find a way.
I've been investigating these creeps for over a year now. True enough. Sometimes they snatch people in the middle of the night, and sometimes they leave old synths behind. Where the Institute at. Exactly. Kellogg. Uh-huh. Man like that would have had... Yeah, but I'm guessing... He's dead, Nick. So, a murderer and a kidnapper gets his brains blown. Ну да. He wasn't gonna talk. Even if I... Gets his brains blown out. Huh. You're talking crazy? Look, there's a place in Good Neighbor called the Memory Den. Relive the past moments in your mind as clear as the day they happened. If anyone could get a dead brain... I hope you're right, Nick. Логично. Let's see. I guess we're gonna need a piece of Kellogg's. Jesus, Nick. I know it's grisly, but what... Actually, I think I already have something. Расширитель. Kellogg had this thing attached to him. Cybernetics, Киберы. huh? We... Whether we're riding this crazy brain train or I have to go to the Memory Den either way. Sure. I already have someone with me. All right. See, don't worry. We're В gonna get... смысле? А, well, you Hey, Piper. You know, the Institute has a lot of enemies. The Minutemen tangled with them once. The Railroad still does. I've even got some notes on these new guys. The Brotherhood of Steel. That Brotherhood airship is hard to miss. The Brotherhood of Steel doesn't do subtle. From what I've heard, they just might have the muscle to give the Institute a run for them. Tell me about the Minutemen. They're a а volunteer це я army. всегда пропускав. But- От этот розговор, хто може інститут You said something about победить. Supposedly, the only thing I have... I should get going. All right, Piper, heading my way. Вот. let's trade. This is what I've got. Ага, то есть все в неї осталось, тільки, блін. Я 2 рази можу це забрати, да? Получається. Прикольно. Хм. Прикольно. Возьмем. І вона останеться тут. По идее, потому что если скрипт привів її сюди, в старом шматье, то вряд ли вона буде в Sanctuary. Ладно, потом системой Anything докрутим. I can do? Так. Якою системой? Системой следования там. А, система отслеживания важных объектив от Волтек. Так, що це фігня, це докрутим. Головне, що шмотки не пропали. Ну, для Кюрі є тяжелый нагрудник, ну неплохо, чо. Так, Клео, подожди, сейчас я до тебе зайду з тобою поспілкувати, потім можна буде ще зайти в Грейгарден, ну, є міста. Brotherhood of Steel, better stay out of Good Neighbor. All I'm saying. Є міста. Угу. Well, Mr. Valentine, I thought you had forgotten about little old me. May have walked out of the den, Irma, but I'd never walk out on you. Amari's downstairs, you big flirt. Dr. Amari? Yes?
Wait, I know you. You're on the railroad. What's this all about? We need your help, Doctor. I need the Прикольно, я memories обично from a man подземку named Kellogg. знаходжу після But he's цього dead. квеста. I know it's asking for a miracle, Amari, but you've pulled off the impossible before. Are you two mad? Putting aside the fact that you're asking me to defile a corpse, you don't realize that the memory simulators require intact, living brains to function. Please. Nick told me you're the only one who can make this work. This dead brain had inside knowledge of the Institute, Amari. The biggest scientific secret of the Commonwealth. You need this, and so do we. Fine. Прикольні I'll очі. take a look. Недопрацьовані, But no конечно, guarantees. лампові, типа Do you окуляри, но have it пойдет. with you? Here's what I could find. What's this? This isn't a brain. This is... Wait. That's the hippocampus. And this thing attached to it? A neural interface? Those circuits look awfully familiar. I'm not surprised. From what I've seen, all Institute technology has a similar architecture. Go on, Doctor. Mr. Valentine is an older generation synth. But Institute technology being what it is, the brain implant could fit him. But that's an incredible risk to take. Don't worry about me, Amari. I'm well past the warranty date anyway. I appreciate this, Nick. You can thank me when we've found your son. All right. Uh-huh. Whenever you're ready, Mr. Valentine, just sit down. If I start cackling like an old grizzled mercenary, pull me out, okay? Let's see here. I need you to keep talking to me, Mr. Valentine. Any slight change in your cognitive functions could be dire. Are you feeling any different? There's a lot of flashes. Static. I can't make sense of any of it, Doc. That's what I was afraid of. The mnemonic impressions are encoded. It appears the Institute has one last failsafe. There's a lock on the memories in the implant. Угу. И что надо делать? Ну, понятное дело, что Tell me you способ have a way взлома. past this, Doc. Let me think. We load both you. He'll act as a host while you're... Mm-hmm. All right. Давай, Let's get погнали, started. погнали. Just sit down over there and keep your fingers crossed. See you on the other side. А, наоборот. Нелогично, конечно. Ну ладно. Oh, another physician. Tell me, where did you go to university? University? You're not serious, right? Кюрі. Очень довго ти просиділа. Initiating brainwave migration between the transplant and the host. Mnemonic activity coming from the transplant. It's degenerated, but it's there. Джонні Going to load you into the мнемонік, ага, strongest memories лазим we can по find. пам'яті. They might not be stable. Just hold on. Ну да, роботи є, синти є. І от тут теж підіймається вічний цей вопрос. Що таке синти, якщо душа і так далі. Ну він не підіймається так прям остро, але його можна The прочитати simulation appears to be working, although the бочком. memories are quite fragmentary. Бочком. I'll try to step you through the intact memories and hope we find one that gives us some clue to the Institute's location. There. This is the earliest intact memory I can find. Угу. Turn down the goddamn radio! This doesn't seem to be what we're looking for. There appears to be А, десь можна another цю intact фігню не memory прослуховувати. close to you Прикольно. in temporal sequence. There. Так, це він уже зі своєю женою. Тож фігня. Let's keep looking. I'll connect you to the next Ну, intact memory. Там батя бухає, він пішов на бустерші, це він за жену вже мстить, собственно говоря. І за How did you сина. think this was gonna end, Kellogg? You thought you could just fuck with us
and we wouldn't fuck with you? Just so you know, they died like dogs. And you weren't there to help them. I found another memory to try. I'll connect you. Логічно. Ну, а далі все пішло, скоріш всього, що по класичному сценарію. Mind if we sit down? Suit yourself. Да, це він уже найомник. Well, we seem to Вот be мне что getting closer. делать? Ну, логично, Try this next one. логично. Мне, кстати, боевики 90-х. Кстати. Очень похоже. Mr. Kellogg, I'm glad you decided to meet with me. So, you're with the Institute. I wanted to see for myself if you really existed. We do. Синты первого поколения. It's come to my Прикольні. attention that you've been rather Прикольні. disruptive of our operations lately. Ну, This must а stop. Валентайн это One of синт, these has got скажем to tell так, us something. почти второго. We're running out of brain here. There's one that looks mostly Прототип. intact. Connecting now. Так, це вспоминання про мене, собственно говоря. Ну, саме All інтересне, computers що are тут. still working. I never knew why we didn't just refreeze the rest of them. But we had our orders. I guess the old man didn't want so many loose ends. Too bad he left alive the one person he shouldn't have. That's good. Checking through the logs. А, Hopefully it's понятно. all- Just Перезагрузка. find it. I found another intact memory. Whenever you're ready. Там і в компі була ця тема. Is that your son? Wasn't my This idea appears to to be settle a very down with a recent kid memory. in the middle of Diamond City. Good news, I think. I thought it was a terrible idea, actually. But it was one of the old man's pet projects, so here we were. Me and the kid. Like a happy little family. I ended up kind of liking it. A reminder of what my life might have been if things had turned out differently. But there's no going back. I knew it was just temporary. It'd be back to normal business before too long. А, надо в телек подивитися, кажуть, или куда. Kellogg. А, нет, It's все, okay. вот. One of these days, you're gonna get your head blown off just barging in here like that. Minimizing my exposure to civilians is a priority. Forget I said anything. So what's the big crisis this time? New orders for you. One of our scientists has left the Institute. Left? As О, in... а оце ж він і gone єсть. rogue. Брайан Name's Virgil. Dr. Brian Virgil. We know he's hiding somewhere in the glowing sea. Here's his file. Wow. Some heads are gonna roll for this. Capture and return, or just elimination? Elimination. He was working on a highly classified program. І рука усилена. One of the top bioscience boys? Damn. So, I guess you're taking the kid back with you. Affirmative. Your only mission is to locate and eliminate Virgil. You're taking me home to my father? Yes. Stand next to me and hold still. Уже тут можна було б подумати, що дитина це не базовий суб'єкт. Тому що фаза, уже він каже батько, а це ж другий батько, виходить, що він теж сінт уже. Bye, Mr. Kellogg. I hope I see you again soon. Bye. Teleportation. Now it all makes sense. Nobody's found the entrance to the Institute because there is no entrance.
Let me pull you out of there as soon as you're ready. Ну, прикольно. Майже як матриця. Slow movements, okay? I don't know what kind of side effects the procedure might have had. No one's ever done this before. How do you feel? I'm okay, Doctor. Thank you. That's good. But I want you to keep monitoring yourself. We have to be sure. Are you... We got what we needed. Yes. Their greatest secret... That scientist Kellogg was supposed to track down. Ну, це Virgil, we need to логічно. find him. You're right. A rogue in... Where did the memory say he was? That's why he's there. To make the Institute think... That must be it. Ну, He's логічно. using the radiation in the glowing sea like a shield or a cloak. A way to throw them Cloak, off and прикольно. be at an advantage. Надо If запам'ятати. Virgil found a way to survive there... I'll find a way to get through the rats. Вот, Don't а worry. я якраз зараз і буду в силову броню вдягатися. Be safe. By the way, I unplugged... Да. Тепер треба поговорити з Валентайном і спуститися вниз, щоб запустити квест з Кюрі. Да. Вести Кюрі к доктору Амарі, вот. Сейчас только з Валентайном. Hope you got what you were looking for inside my... Nick, are you still in there? What? You sounded like Kellogg. Did I? Huh. Uh-huh. Anyway, I feel fine, so let... Or I could head back to Diamond's... I'll see you around, Nick. Good luck out there. You know where to find me. Да. З тобою поговорили, тепер йдемо... Так, сюди... Де це? Пум-пум... Вот. Doctor, my friend here needs your help. Oh? I'm not a mechanic. What could she possibly... Oh, this doctor can help me? Greetings, doctor. I wish to download my data and core programming into a... You want... Kюrі has a lot of pre-war research data, but she... Why not? There are fundamental limitations in my robotic... I've never considered. It's an interesting Ну да, problem. прикольна ідея. Memories То wouldn't be есть, ну hard. реально. А що Translate поміняється those from тоді? the brain to Що ж computers поміняється? and Тобто back тоді all Сінт the time here. чим таким It's how the відрізняється loungers Сінт work. від робота? For personality, though. Ну, теоретично, All the да? extra pieces of robotic program Що decision ми making, перезагружаємо core a програм. normal organic brain wouldn't know what Сінта. to do with them. A synth brain, on the other hand, І що? well, Що already случається? somewhere between Хороша the two. ідея. Філософська ідея. So it is possible then? Likely, even. We just need it. I've worked on synths before, but the procedure isn't always successful. If some... I know a caretaker for one of these brains. I'd like to try. We just need her caretaker. Give me a day to get in contact. I will stay with the doctor. Хорошо. Ти будь з доктором, а я через сутки тебе заберу. Так, ми йдемо от сюди. Я завжди на цій лавочці сижу, жду. О, все.
Ну що ж, забираємо Кюрі. Да, привет, Глория. So, you're the one that wants to put a robot brain in G519? You know she's a synth. We're supposed to protect them. Glory, she wanted new memories. She knew her personality would be all but Спасибо, erased. Мария, бо я тут These are би... just different memories. Perhaps better ones. I don't know. Maybe I should just let her go. Угу. Угу. Her sacrifice will give someone else. I think Ну she'd like да, that. типа, Fine. левый ответ Do был не очень Do it приятным. now, before I change my mind. Curie, let's begin. I should see this through. Terminate all non-essential operations. Affirmative. All right. Connection complete. I have access to your friend's memories. G5's already been prepped, so this shouldn't take long. Yes. There. Прикольно, прикольно. My chest. What is happening? Just breathe. It's an autonomic function. Just let your body do what it must. Do what it must, ну да. Вона ж робот. so І отут strange. щось случається, Listen що to я, me. ну, Can фізично you не hear можу me? пояснити. What is Це your ж, name? по суті, artificial intelligence, то есть. Vulnerability, robotic, infirmary engineer. Or Kюрі. You had me worried there. Do not concern yourself. I feel better now. Good. Very good. 3. If I threw a baseball, Move. think of a strong memory. Dr. Barrow was О, very надо old. взять. He was the last living scientist in my section of Vault Боже, яка вона 81. красива. Ну, He was on his bed, ай-яй. very weak. Oh, my Откуда? insides feel peculiar. Откуда? What От, is that? от реально, як? Вона ж була роботом і понімала це все вже. Ну так, якби когнітивні функції були не на уровні чоловіка, звісно, но що помінялось, коли вони засунули програму в Сінта? Філософський вопрос. You might be feeling grief for a friend. This unit has no friends, but The operation appears successful. She may need your thank you, Doc. Да, это мы сделаем. Так, теперь надо Кюри. Одеть, умыть, причесать. Perfect. So, are these comic books educational? Anything of science in there? Да. G519 went through a lot. But she was good. Solid. I hope a little of that's still there. And if it isn't, Так Make sure і вона all говорить of this це is worth it. головному герою, а должна говорити Кюрі. Ну, тобто там, With Cury's чи scientific перевод не skills, точен. there's a real chance you'll... yeah, losing G5 was tough. See you back at HQ. Да, see back on HQ. Оу, прикольно. А я такої чим не бачив. Ще ніколи її не нажимав. Це F-ка. Да, прикольно. Прикольно. Так, Things are Кюрі. quiet. For now. Yes, я теж согласен. Наразі так вийшло, що треба прерватися, бо питання зі світлом можуть виникнути. Так що всім дякую за увагу. З вами був Колізей. До зустрічі в наступних серіях. Лайк, підписка, коментар, дзвіночок. Можна підписатися на соцмережі. Там більш психологічна тематика. А наразі гарного дня та слава Україні!